Umeze gute kubona abantu benshi gutya cyane urubyiruko baje kukwakira n'urukundo rwinshi bakwereka ko banyotewe no kukwakira? Ndanezerewe no umugisha kugira abantu kuko hari abantu habari Imana. So no munezero kuri ngiye kubona abantu bangana gutya kandi abashimira namwe kuba mwashoboye kuza kunyakira. Yego, amakuru ari mu Rwanda nuko Crizon Ndasingwa ndetse na Sharon bagomba kuba muri iyi conference. Yego. Mwabasimbuje Israel Mbonyi. Niki cyatumye mubasimbuze Israel Mbonyi? Baje kwakira Prophet Vincent, urumva umeze gute kongera kumubona mu Rwanda? I'm so excited kandi anezerewe cyane uko nzi neza yuko ubushize atubereye umugisha kandi nkaba niteguye ibirenze byabaye ubushize. Yego, ubushize yababereye umugisha nibe bintu bitatu wungukiye muri SIG conference last episode. Hakuntu watera rero y'umurambararo. Hallelujah. Amen. Prophet Vincent ni muntu ki kuri wowe? Prophet means a lot. Ariko navuga mu bintu bitatu. He's a man of faith. He is a father to many and a prophet to the nations. Neza mu Rwanda. Akoze cyane. Yego, urugendo rwagenze gute? Rwabaye rurerure ariko ndishimye kuba ndi hano. Yego, uriyumva gute kongera gukandagira ku butaka bw'u Rwanda? I am super excited. Ndumva nishimye cyane kuko ngarutse iwacu. So igihe cyose ugarutse mu rugo wumva ufite umunezero n'amahoro. Yego, abantu benshi barakwiteguye mu giterane uzakora ku cyumweru tariki 14. Iki giterane wowe urumva umeze gute? Navuga ngo bazaze barebe. Ijambo ry'Imana niryo rivuga muri Joel ngo mu gihe cya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Abasore bakiri bato n'inkumi bazahanura, abasaza bazongera barote, n'abasore bazongera bagira amayerekwa. Kandi ijambo ry'Imana hasi gato yareka avuga ngo wonders will happen. So icyo navuga bazaze barebe kugira neza kw'Imana. Yego, niki cyatumye iyi conference muyitegura? Twakoze conference last year. So many people demanded ko twagaruka twongera tugakora iyi conference kuko abantu benshi barafashijwe, so turongera turayipanga ko twagaruka twongera tukagira ikintu twakora muri iki gihugu, and we are planning also another conference. So we are trying to encourage the body of Christ cyangwa se umubiri wa Kristo muri rusange kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze kwaguka. So igitumye ndi hano is just like to complement ibyo abakozi b'Imana bakora muri iki gihugu kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Yego, nizihe moments uyu munsi uzirikana cyangwa nk'ibyo Imana yakoze muri conference y'umwaka washize? So ibigaragara akenshi burya ubuhamya buva mu bantu. Kandi hari abantu benshi, hari abahamya benshi bagaragaza ko Imana yakoze, ni byinshi Imana yakoze. Kandi turizeye ko izakora ibirenze ibyo yakoze umwaka ushize. So icyo navuga ni baze barebe, Kristo aracyakora. Ni byiza kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ubutumwa bwiza bugomba kuba ubuzima bwacu, ubuzima tubaho umunsi ku munsi. So ndagira ngo ni encouraging buri muntu wese, amatorero yose bazaze dusabane, nzi neza ko tuzagira ibihe byiza. Yego, urebye izina rya conference SIG conference, ahita yumva ari izina risa naho rizimije, umuntu akibaza ngo ryavuye hehe? So izina SIG conference ryavuye mu cyanditswe kivuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose bizabinyongera. Turi mu gihe kigoye aho abantu bafokasinga ku bintu bitandukanye, ariko ubutumwa navuga tuzigisha kuri uwo munsi no kugira ngo abantu bashaka ubwami bw'Imana, kuko iyo ushatse ubwami bw'Imana ibindi byose bibinyongera. Tugabanya gushaka ibintu tugashaka Imana, Imana ikaduha ibintu. Yego, abantu benshi baje kukwakira kuri airport. Wumvaga umeze gute kubona abantu benshi gutya cyane urubyiruko baje kukwakira n'urukundo rwinshi bakwereka ko banyotewe no kukwakira? Ndanezerewe no umugisha kugira abantu kuko hari abantu habari Imana. So no munezero kuri ngiye kubona abantu bangana gutya kandi abashimira namwe kuba mwashoboye kuza kunyakira. Yego, amakuru ari mu Rwanda nuko Crizon Ndasingwa ndetse na Sharon bagomba kuba muri iyi conference. Yego. Mwabasimbuje Israel Mbonyi. Niki cyatumye mubasimbuze Israel Mbonyi? Sinavuga ko twabasimbuje, ahubwo navuga ko umukozi w'Imana Israel Mbonyi yiyongereye ko tuzakorana na Crizon na Sharon. Nibaza ko hari impamvu zitabaturutseho zitaduturutseho zabaye zizatuma bataba mu giterane, ariko turashima Imana ko umukozi w'Imana Israel Mbonyi azaba hari, kandi tuzi neza ko amavuta ya anointing yivugira ku byo Imana imukoresha muri iki gihugu. He is very anointing. N'abantu bareje bati mwamubonye gute kuko afite schedule muri no minsi iri busy, ariko abantu barabyishimiye cyane. Ahubwo baribaje ngo kuki mutahisemo couple n'ubundi nkuko mwari mufite couple?
buriya habamo amahitamo y'abantu hakabamo n'amahitamo y'Imana. Twe turasenga uko Imana ituyoboye n'ibyo dukora. So ndibaza ko Israel Mbonyi ni umugisha. Ndahamya ntashidikanya ko tuzahabwa umugisha kuri uyu munsi. So ndagira ngo ni encouraging buri muntu wese uwo ari we wese aho abantu baherereye hose mu mpera z'igihugu, south, east, north and west, bazaze dusangire. Iyo mvuze gusangira, dusangire ubutumwa bwiza. Nibaza ko neza ko abantu bose bazahabwa umugisha. Yego, abantu bitege iki muri iyi conference tugana ku musozo, unatwibutse rero aho bizabera no munsi? Bizabera Bethsida. Most people bahazi nko kwa Bishop Rugamba. Icyo wakitega, icyo navuga, Imana irahari. Bazaze, nzi neza ko hazabaho gukorwaho. Akenshi na kenshi dukunda kuvuga ngo revival. Dukunda gusengera tukavuga ngo habeho ububyutse, ariko ububyutse ni ubu ngubu, kandi ububyutse ni abantu. So uwo ari we wese aho ariho hose nahagera, nzi neza ko Imana izamukoraho. Nimba hari cyangwa njye mpari, Kristo azaba hari. Kristo, ijambo ry'Imana riravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye, Kristo aba hari. So buri muntu wese aho azava hose azabona neza kugira neza kw'Imana. Murakoze cyane, nawe turakwifuza gukomeza kubona kugira neza kw'Imana. Thank you so much. Imana ibahe umugisha mwese. Yego. Who's Prophet Vincent? Yimitswe nande? Yeah, Prophet Vincent ni ngewe, nimitswe n'umubyeyi wanjye wo mu mwuka, Prophet Angel. So I serve under his anointing. So ni umugisha kuba ari umubyeyi wanjye wo mu mwuka. Sinzi nimba ari ikindi kibazo ufite kirenze icyo ngicyo. That's who I am. And also I would say, let people come and see far beyond. Icyo ni ikibazo cyiza, ariko kuri ubu ngubu nibaza ko let's wait, nabyo bizaza, tuzagisubiza icyo kibazo. Ariko icyo navuga cyo, far beyond that, ndi umwana w'Imana. So nibaza ko icyo kibazo twazagisubiza ubutaha. Muri aba ngaba ntago arimo, ariko nibaza ko azahagera kwa 4. So yeah. So, thank you so much. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane. Yego, atangira twibwira. Amazina yanjye ni Mutesi. Ego. Yego, uyu munsi wari waje kwakira Prophet Vincent, urumva umeze gute kongera kumubona mu Rwanda? I'm so excited kandi anezerewe cyane uko nzi neza yuko ubushize atubereye umugisha, kandi nkaba niteguye ibirenze byabaye ubushize. Yego, ubushize yababereye umugisha. Ni bihe bintu bitatu wungukiye muri SIG conference last episode? SIG conference, ntabwo yari SIG conference first of all. Last year it was a prophetic night. So navuga yuko twungukiyemo kongera kubona Imana mu yindi shusho, niba ariko nabivuga. Twungukiyemo kongera guhishurirwa, twungukiyemo kongera kumva Imana ivuga, kandi tukabona isohoza ibyo yavuze. Yego, uyu munsi rero arongeye ageze mu Rwanda, aje muri SIG conference. Niki witeze? Niteze byinshi. First of all, niteze kubona Imana bundi bushya mu buryo ntayibonyemo ubushize. Icya kabiri, niteze kubona sign and wonders through him. Icya gatatu, niteze kubona Imana yongera ikavuga kandi birenze kubyo yavuze ubushize. Yego. Kuri wowe amagambo atatu adefinisa Prophet Vincent na yahe? Irya mbere ni umuntu uzi urukundo, akunda abantu bari under his ministry. Icya kabiri, ni umuntu uzi Imana, wamenye Imana ku giti cye kandi akayikundisha abantu. Icya gatatu navuga, ni umuntu witanga wese, aritanga wese mu buryo ashoboye bwose. Yego, kuzabona Israel Mbonyi ndetse na True Promises na Bonegis Gospel Group, bivuze iki kuri wowe? Kuri njyewe nk'umuntu wizera Imana kandi nk'umuntu belivinga mu Imana iba yateguye, ndizera yuko atari umuteguro w'abantu, ni umuteguro w'Imana, kubera ko hari icyo Imana ishaka gukora itarakora mu Rwanda. Hari move y'Imana izabaho kandi itangaje. So niteze byinshi kuri bo. Inshuti zawe n'abantu bazagukurikira, ni we butumwa wabaha ubatumira? Nababwira ngo bagende babwire inshuti zabo, nazo zibwire inshuti zabo, kugira ngo mwese muzahabe, mubwire ababyeyi banyu, mubwire abavandimwe, mubwire abashuti banyu bose, kugira ngo twese tuzahabe. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Tariki 14 umuntu ufite indi gahunda, nizeye impamvu zatuma ariko iyo gahunda akaza muri iyo gahunda yanyu. Gahunda ni imwe gusa. Mwese mugahita Imana igushaka muri SIG conference, nta yindi gahunda ukwiye gufata. Hello, watangira utwibwira. Amazina yanjye nitwa Mutesi. Yego, uyu munsi waje kwakira Prophet Vincent, ageze mu Rwanda amahoro, uriyumva gute? I'm so excited, ndashima Imana cyane.
kuko niyirinda niyitangiza urugendo kandi ikarusoza. Ndashima ko yamuzanye amahoro ikamugeza hano amahoro. Nta kuntu watera rero y'umurambararo. Hallelujah. Amen. Prophet Vincent ni muntu ki kuri wowe? Prophet means a lot, ariko navuga mu bintu bitatu. He's a man of faith, he's a father to many, and a prophet to the nations. Yego, witabiriye conference ya mbere yajemo conference yagusigiye iki? Oh my God, yari conference idasanzwe, surtout nk'abanyarwanda twari expectant kuri impartation umuntu w'Imana, kubera ko nizera ko yo hari igiterane runaka Imana ikohereza umuntu w'Imana, hari ikintu iba yamushizemo, hari ikintu bishaka gutanga mu gihe runaka. So haba encountering abantu bahuye na Kristo, abantu bamenye Imana like never before. It's okay. Okay. Abantu bamenye Imana like never before, and their faith was boosted. Nizera byari ibihe bidasanzwe pe. Niki witeguye muri SIG conference? SIG conference nk'uko bivuga ni seek, no gushaka. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mushake muzabona. Ndazi neza ko umuntu uzaza kuri 14 ku cyumweru azashaka kandi azabona, ntago azasubira uko yaje. Uzaza uje gushaka iki? Gushaka Imana. Navuga gushaka Imana mu bintu byose, ari mu bantu b'Imana, ari connection, kongera kwambikwa, I'm expectant for impartation. Yego, buri mu minister wese uzaba urimo ugiye kumutubwiraho Israel Mbonyi niki you expectinga ubundi umufata gute? Truly he's a true man of God, he's a minister, so ndazi ko Imana izamukoresha through his gift. Yeah. Prophet Vincent wamaze kumuvuga, ariko hari amakuru tumenya ahangaha bwa mbere yuko ndi ku magenge azaba ahari. Kumubona rero abantu mubona kuri social media cyane, ariko azaba hari live. We niki you expecting kuri we umufata gute? Ngiye kintu kimwe navuga, tubitega amaso. You guys be expectant, ntimuzabure, muzaze mwirebere, niba azaba hari, it's gonna be amazing. Thank you. You're welcome. Turabatumiye mwese mu gitaramo SIG conference kizaba tariki 14 z'ukwa 12 2025 Bethsida ku Gisozi. Ntimuzabure, imiryango irafunguye guhera saa 8. Ntimuzabure.